работает. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Janabalaba Giribharadhari Gopi Janabalaba Giribharadhari Yashodhanandana Braja Janaranjana Yashodhanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Jasodhanandana Brajajanaranjana Jasodhanandana Brajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Srila Prabhupada ki Jai Nitai Go Premanandi Hari Hari Mo Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavari Paschatya Dasatarine. Today, Hare Krishna. Hold on a second. Govinda, Govinda, Govinda. So, yeah, okay. So today we're going to talk about something that's very dear to Prabhupada, and that's helping other people become Krishna conscious. Итак, сегодня мы будем говорить о нечто том, что очень дорого Шри Прабхупаде, а именно помогать другим становиться сознающими Кришну. So we want to talk about what it is. Мы хотим поговорить о том, что это. The consciousness and the qualities we need to have to do it. Сознание и качества, которые нам потребуются для того, чтобы это сделать. And then some practical ways we can do it. И также практические способы, как мы можем это выполнить. Hare Krishna. I'd like to start first with a little, I could say, inspection of Prabhupada's heart. Я бы хотел начать, так сказать, с небольшой инспекции, проверки сердца Шрилы Прабхупады. Because our work in helping people is really meant to align with what's going on in Prabhupada's heart. Потому что наша деятельность, которая связана с тем, чтобы помогать людям, она должна быть в резонансе с сердцем Шрилы Прабхупады, что у него там происходит. A pure devotee is not callous to the sufferings of others. Чистый преданный, он не является черствым по отношению к страданию другим. But he feels that suffering personally and deeply. Но он лично ощущает это страдание, глубоко ощущает. And he feels it personally, but he also feels it deeply because he feels Krishna's desire to bring these people back to Krishna.
Он ощущает это лично и глубоко, потому что он ощущает желание Кришны, чтобы вернуть этих людей обратно. So to be successful as a preacher, one has to feel the sufferings of others and care about their suffering even more than they care about their own suffering. Таким образом, чтобы быть успешным проповедником, человек должен ощущать страдания других и заботиться о них даже больше, чем о самом себе. And the more we care about other suffering and the more we're willing to sacrifice to help other people, the more we'll become successful. И чем больше нас волнуют страдания других, и чем больше мы хотим помочь другим людям, тем настолько больше мы будем успешны. So that's foundational. You can't build any kind of outreach on any other foundation. Это основа. Невозможно построить проповедь на какой-либо другой основе. Another foundation upon which to build outreach is personal example. Еще одна основа, на которой строится проповедь, это личностный пример. You know, there's enough hypocrisy in religion, so we don't need another religion, another Hippocratic, is that the word? Hypocritical religion. В религии достаточно лицемерия. Нам нет нужды в какой-то еще лицемерной религии. Hippocratic is the oath doctors take. Так докторы и называют. So what we teach must, for it to be effective, it must be backed up by our own example. Таким образом, то, что мы обучаем, чему мы учим, для того, чтобы это было эффективно, оно должно поддерживаться нашим собственным примером. It is impossible to deeply affect the majority of people without setting the example of what we want them to do. Невозможно глубоко затронуть сердца большинства людей, если мы сами не устанавливаем пример того, чего бы мы хотели, чтобы они сделали. And we can even say that the example is more powerful than what we teach. Мы также можем сказать то, что пример, он более могуществен, чем то, что мы учим. There was a devotee named Jayananda Prabhu, and he was so humble that just by being himself, he made other people humble. Есть преданный Джаянанда Прабху, и он был настолько смиренным, то что за счет того просто, что он был самим собой, то есть очень смиренным, другие люди также становились смиренными. And you could hear 100 classes on humility, and it may not affect you much, but 1 minute with Jayananda would affect you more. Вы можете услышать 100 лекций о смирении, и сильно на вас это не подействует, но 1 минута нахождения рядом с Джаянандой подействует на вас. Can you still hear me? Because I'm seeing a frozen screen. Yes, we can. Okay, yeah. A lot of us think, or would like to think, if I just teach somebody, that's enough. But the fact is, you can't be effective if you don't set the example. Большинство из нас думает или хотит думать то, что если мы просто кого-то обучаем, то это достаточно. Но это недостаточно, если мы не показываем пример. The next principle is that Srila Prabhupada did not want us to teach Krishna consciousness as a set of rules and regulations. Следующий принцип – это в том, что Шрила Прабхупада не хотел, чтобы мы обучали сознанию Кришны как нечто, что является просто набором правил и предписаний. Because he knew that if we did that, it would discourage lots of people. Потому что он знал, что если мы сделаем таким образом, то это может разочаровать большое количество людей.
And Prabhupada's idea was rules and regulations can be introduced when people are ready for them. Прабхупада же, он считал то, что правила и предписания можно дать людям тогда, когда они готовы для них. So imagine it's your first day at the temple Итак, представьте, ваш первый день в храме. and you learn you're not supposed to eat with your left hand. You're not supposed to use toilet paper, but you're supposed to use water. If you're a woman, you should keep your head always covered, etc., etc. Would you come back? Представьте, ваш первый день в храме, и вы узнаете то, что вы не должны есть своей левой рукой, то, что в туалете вы должны не пользоваться туалетной бумагой, а лишь водой, то, что если вы девушка, то вы должны всегда покрывать свою голову. После этого, услышав это в первый день, придете ли вы снова? The only ones who would come back are the ones who love rules and regulations. Единственные, кто захотят вернуться снова, это те, кто обожают правила и предписания. I mean, there are people like that. Есть такие люди на самом деле. But Prabhupada was more concerned with us explaining our philosophy. Но что заботило на самом деле Шрилу Прабхупаду, это то, чтобы мы объясняли свою философию. And letting people make a decision on their own to practice Krishna consciousness. И позволяли людям сделать свой собственный выбор, чтобы практиковать сознание Кришны. And when they make that decision on their own, they'll be open to following whatever practices or rules are necessary to help them advance. И когда они сделают выбор по собственной воле, то тогда они будут открыты для того, чтобы практиковать правила и предписания, которые помогут им прогрессировать. Each one of these points I'm making, I could give a whole 1 hour on, but I'm just going briefly for now. На каждый из этих моментов, про которые я говорю, я могу говорить о каждом как минимум час, но мы просто их вкратце затрагиваем. Because I think if you just think about these points, you'll understand them, it will make sense to you, you'll know what to do. Потому что я думаю, что если вы задумаетесь, поразмышляете об этих моментах, то они станут для вас понятными, и вы поймете и узнаете, что дальше делать, как действовать. So along the same line is the idea of making people feel welcome and comfortable, no matter how much or how little Krishna consciousness they can practice or they are practicing at the present time. И также в то же время вместе с этим идет то, что мы должны сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, то, что их принимают, вне зависимости от того, насколько они могут практиковать сознание Кришны в данный момент. That would include, if they have interest in Krishna consciousness, then do not make it a goal to defeat every philosophy they have that's not Krishna conscious. Это также включает то, что если у них есть некая заинтересованность в сознании Кришны, то не ставьте для себя цель, чтобы разоружить и опровергать каждую какую-либо философию, которая у них есть или сохранилась. That happens before someone makes a decision. Then you're trying to get them to understand the validity of Krishna consciousness. But once they understand, then our relationship changes a little bit. Это происходит до того, как у человека появляется заинтересованность. Но после того, как они понимают и у них есть интерес, то тогда наше отношение с ними немного меняется. The mode is not to defeat, but to bring along. Наше настроение не в том, чтобы победить, а чтобы взять вместе. Now, in bringing people along, one mistake we have made, and we still make, is to try to bring them along too fast. And at some point, they just jump off the ship because they've gone too far too fast. И зачастую, когда мы пытаемся привести людей, то частая ошибка в том, что мы пытаемся это сделать слишком быстро, и тогда они просто, так сказать, спрыгивают с корабля. It's kind of like we're going in the ocean and it's a bit cold and you're going very slowly. And I run up behind you and I just push you in and you fall in the water and freeze and scream. Вот представьте, как вот вы заходите в океан,
там прохладная, холодная вода, постепенно, шаг за шагом вы это помаленечку проходите. И вот я сзади подбегаю и просто толкаю вас в спину, и вы падаете в холодную воду и просто начинаете кричать. I think it's important to understand, just to keep in mind that many people come to Krishna consciousness and within 10 years they leave. Not because they Yep. don't believe it, but because they weren't accepted, they weren't understood, they weren't taken care of well. Я думаю, важно понять и также держать эту мысль, то, что большое количество людей, которые приходят в сознание Кришны, через 10 лет они уходят. И не потому, что они в это не верят, а потому что их не приняли, о них не позаботились, о них не волновались. But specifically in relation to what we're speaking of here is because they were pushed too much, too fast. И конкретно в отношении того, о чем мы говорим сегодня, одна из причин, потому что их сильно быстро подталкивали. So Prabhupada wanted us to push people by convincing them philosophically so that they would push themselves. И Прабхупада хотел, чтобы мы подталкивали людей таким образом, то что мы просто убеждали их философски, и тогда они сами себя подталкивали. So we'll use an example. Tanya, I have a question for you. How long have you been a devotee? 2 years? Итак, Таня, у меня к вам Three years. вопрос. Сколько вы были времени преданным? 2 года? 3 No. года? We have a serious problem with Tanya. У нас серьезная проблема с Таней. She's been a devotee 3 years. Она была преданной уже 3 года. That's 36 months. Это 36 месяцев. And look at her. She's like, a good devotee. Посмотрите на Chants нее, around, хорошая comes to преданная, class. воспевает круги, на лекции ходит. And she's not initiated. Но она не инициирована. So we have to have a meeting with her and make her feel guilty and Мы shameful, должны, and that something's wrong with her, that she's not initiated, right? Because if you мы don't get должны initiated, встретиться с everybody ней, knows you're not going back to пообщаться с Bhajan. ней и сказать ей, чтобы она почувствовала и засмущалась, почему она до сих пор не инициирована. So first thing we're going to say is, Tanya, what's wrong with you? You've been a devotee for 3 years. Why aren't you initiated? Так, первое, что я ей скажу. Таня, что с тобой не так? Преданная уже 3 года, а до сих пор нет инициации. Anuradha's initiated, Вот смотри, Анурадха инициирована. and Sukada's initiated, and Sardiya's initiated, and Сарадия, Sureshwara's Сухадас, initiated. Сурешвара инициированы. What's wrong with you? Что с тобой не так? Have you ever seen something like that happen or similar? Вы замечали, нечто похожее происходит? Бывает? And Tanya's like, yeah, they ask me this every day I go to the temple. И Таня говорит, да-да, они мне это говорят каждый день, когда я прихожу в They've храм. given up on you, right, Tanya? They don't. You Они- told them, don't ask me. Они уже все забили. Вы потому что сказали им, не She's in спрашивайте a меня good temple. больше. They don't ask her, so that's good to know. У нее хороший храм, там и на нее так не давят. But you all know what I'm talking about. Но вы все понимаете, о чем я говорю. We're pushing somebody beyond what they're comfortable doing. Мы подталкиваем людей за пределы того, что они комфортно исполнять. Or let's do it a different way. Или давайте же по-другому. Tanya's been a devotee 3 months, and she's saying, I really want to get initiated. Can I get initiated this week? And I really want to, so she's like going too fast, too quickly, and we have to put on the brakes. И вот Таня уже преданная 3 месяца, и она говорит, хочу про инициацию, быстрее, быстрее. И тогда уже мы понимаем, то, что она слишком быстро идет, мы должны ее притормозить. And Tanya's saying, can women take sannyas? Because I'd really like to be a sannyasi, and maybe GBC next year, could I, so like, okay, hold on, take it Или slowly. же Таня говорит, а могут ли женщины принимать саньясу? Потому что я бы хотела очень стать саньяси и, возможно, даже GBC в следующем году. Yeah. All right, we won't embarrass her anymore. Ладно, не будем смущать ее более. This is totally fictitious. Don't anyone think that there's truth to this. Это просто выдумки. Пожалуйста, никто не думайте, то, что в этом есть какая-то истина. I'll pick on someone else now. А теперь сейчас возьмем кого-нибудь другого, рассмотрим.
Um, if we allow people to move at a healthy speed, not too fast, not too slow, there's a greater chance that after 10 years they'll still be devotees. Если мы позволим людям двигаться здоровой скоростью, не слишком быстро, не слишком медленно, то намного больше шансов в том, что через 10 лет они останутся с преданными. Another aspect of preaching is friendship, Еще один аспект проповеди – это дружба. and we can add community to that, И мы также можем добавить туда общину, feeling supported by a community, чувствовать поддержку от общины, feeling protected by a community, ощущать защиту от общины, having friends you can open up to who won't judge you. иметь друзей, которым вы можете открыться, и они не будут судить вас. Sometimes devotees leave ISKCON because they feel judged. Иногда преданные покидают ИСККОН, потому что они ощущают то, что их слишком судят. Or they осуждают. open up and what they say was used against them. Или же они открываются, и потом то, что они сказали, используют против них. Of course, if you open up to me and tell me you just killed somebody, legally I'm obliged to call the police. Otherwise, I'll end up in jail. So better you end up in jail than me. Конечно, если вы, допустим, мне приоткроетесь и скажете, то, что вы вот кого-то недавно убили, то тогда я обязан сообщить об этом в полицию, потому что я также становлюсь соучастником, если я об этом не сообщу. Поэтому уж лучше вы сядете, чем я. But what we're ordinarily speaking about is maybe some personal problem or challenge that we open up to another person about, and that person is not confidential about it. Или же, ну, то есть, обычно говоря, когда мы открываем человеку о своей какой-то личностной проблеме, и он после этого не сохраняет конфиденциальность. So having someone to talk to in confidence is part of what it means to have a good community. Поэтому, когда мы имеем возможность с кем-то поговорить сокровенно, это также поддерживает хорошую общину. There's one other thing I just forgot what I was going to say. Еще один момент, о котором я хотел сказать, но, по-моему, забыл. Yeah. This is more on the managerial level, but perhaps you can, wherever you are, you could help to see that something like this could happen. Это больше на уровне менеджмента, но, возможно, там, где вы сейчас находитесь, вы, по крайней мере, можете увидеть, что нечто похожее, возможно, происходит. In a community, there needs to be a way for a person who feels they were unfairly treated to be able to bring that to the attention of leadership and to be dealt with fairly. В общине должен быть способ, чтобы если человек ощущает то, что с ним обошлись неправильно, у него была возможность донести эту информацию до старших, и чтобы правда восторжествовала. So you might be wondering, so why are you talking about all this community stuff? I thought we were talking about preaching. И вы, возможно, задумаетесь, почему вот я сейчас говорю о общине и все, что с этим связано. Мы же говорим о проповеди. Well, where do the people who you're preaching to eventually end up? А где окажутся люди, которым вы проповедуете через какое-то время? You can't just go out and bring people in without first making sure that the house you're bringing them into is not on fire. Вы не можете просто приводить людей в дом, не проконтролировав то, что этот дом, в который вы их приводите, не горит в огне. So, okay, so now we have kind of a holistic understanding. Then I can get a little more specific now. Итак, у нас есть небольшое такое полное понимание структуры, а сейчас будем рассматривать детали. Some of you may have heard Prabhupada's statement, we should strain our brain how to spread Krishna consciousness. Возможно, некоторые из вас слышали высказывание Шрилы Прабхупады, то, что мы должны напрягать мозги о том, как распространять сознание Кришны.
Prabhupada was very much into doing whatever would help the spread, not whatever, but doing. When I say whatever, then you think it means anything. It was doing, but understand, doing that which would help advance Krishna consciousness. He wasn't afraid to try different things. Шрила Прабхупада, он не боялся пробовать новые вещи, разные вещи для того, чтобы они помогали распространению сознания Кришны. Не то, что прямо все, новые вещи. So as ISKCON was developing, there was a lot of experimentation. По мере развития ИСККОНа было очень много разных экспериментов. Some things worked, some things didn't work, and then we would try new things. Некоторые вещи сработали, некоторые нет, и затем мы пытались что-то новое провести. So the idea was, and the example Prabhupada set, was that a devotee is always thinking how I can give people Krishna. Идея и пример, который Шрила Прабхупада показал, то, что преданный всегда думает, как я могу дать людям Кришну. So there's both the compassionate aspect, and then there's the strategic aspect, the practical aspect of the best ways to do that. То есть здесь и присутствует аспект сострадания, и также стратегический, практический аспект, как это выполнить. And if we're ever in this mood, well, Krishna consciousness is nice, as long as I get my pakoras, I'm happy, then the preaching will be finished. Если же мы когда-либо будем в таком настроении, то что сознание Кришны все хорошо, ежели я получаю свои покоры, то я счастлив, то тогда проповеди придет конец. If it just becomes our religion, that's when things are going to go down. Если это просто становится нашей религией, вот тогда и все пойдет под скат. So the mood or the consciousness of someone who's spreading Krishna consciousness is that they will, it's very difficult for them to see ISKCON not growing. It pains them. Настроение и сознание тех, кто распространяет сознание Кришны, в том, то, что для них это большая боль, когда они видят, то, что ИСККОН не растет. And they're willing to take upon themselves some inconvenience, some difficulty, whatever is required, to ensure that Krishna consciousness grows, to ensure that other people get it. И они готовы принимать на себя неудобства, трудности для того, чтобы проконтролировать, чтобы сознание Кришны росло, чтобы другие люди его получали. And the enemy to that consciousness is, well, if I get my pakoras, I'm happy. А врагом этого сознания является противоположное. Вот, я получаю свои покоры, и я счастлив. And if I get chutney on them, I'm really happy. А если еще и чатни на них полили, то я вообще в экстазе. And, you know, everyone else can go to hell, but I got my pakoras, so I'm good. А все могут идти к черту, я получаю свои покоры, я счастлив. So you're all laughing, but I'm pretty serious about this mentality. It is definitely there. Вот вы все Definitely смеетесь, но я exists. очень серьезен насчет такого менталитета. Такой менталитет на самом деле существует. And that mentality is diametrically opposed to the way Prabhupada himself lived and the way he trained us. И этот менталитет, он диаметрически противоположен настроению Шрилы Прабхупады и то, как он сам жил. As we all know, Prabhupada took a lot upon himself to spread Krishna consciousness. Как вы знаете, Шрила Прабхупада очень много принял на себя ради распространения сознания Кришны. Now, that means he sacrificed a lot. Это означает, что он пожертвовал многим. And he wanted us to do that as far as possible for us. Yep. И он хотел, чтобы мы также могли это сделать, насколько это возможно для нас. So everything I've spoke to so far, it has to be in place before you enact a strategy. Because if you don't have all of this, the strategy, it's not ultimately going to last or be effective in the long run. Поэтому все, о чем я сейчас говорил, оно должно присутствовать перед тем, как мы будем уже проявлять стратегию. Потому что если этого нету, то стратегия, она
себя так долго, на долгий срок не проявит. A nice meditation for all of us is when we're doing our service to think, how is what I'm doing, or how can what I do, no, how should we say it? How is what I'm doing going to affect ISKCON 50 years from now? Хорошая медитация для всех нас. Когда мы исполняем свое служение, мы должны задуматься, как то, чем я занят сейчас, повлияет на ISKCON 50 лет спустя. Because sometimes we do things that are apparently beneficial right now, but in the long run, they don't last, or they produce some negative result in the long run. Потому что иногда мы исполняем какие-либо вещи, которые приносят благо сейчас, но на дальний срок они даже до этого не доходят, или же наоборот, через какое-то время приносят что-то негативное. So, where is Christe? Can you let all these people trying to come in? I don't see you. Are you letting them in? Вы пускаете людей в чат? Letting them in. You see them? Yes, Guru Maharaj, I'm admitting them. I think we are doing it twice. Okay. They're taking 2 seats. It might be. Sorry. Yeah. You know, the word we hear a lot today in relation to ecology is sustainability, something that can exist into the future and replenish itself. Знаете, часто мы слышим вот это слово, которое связано зачастую с экологией, то, что можно поддержать, то, что поддерживается и может существовать само по себе долгое время. Some forms of energy are not sustainable. Некоторые формы энергии, они не поддерживаются. Yeah. So when we're conceptualizing how to give people Krishna consciousness, we want to establish programs that can last, that are so well thought out that they would last long after we go back to Godhead. Поэтому, когда мы пытаемся создать концепцию и план того, как давать людям сознание Кришны, мы хотим это разработать таким образом, чтобы это поддерживалось еще за много-много лет после того, как мы вернемся назад домой обратно к Богу. And programs that would offer the greatest long-term benefit for everyone who participates in them. И программы, чтобы они давали величайшее долгосрочное благо для тех, кто участвует в них. So that should be on the forefront of all of our minds when we're thinking how to spread Krishna consciousness. И это должно быть на передовой наших умов, когда мы размышляем о том, как распространить сознание Кришны. Another important thing is that, as you know, society is in constant flux. Как вы знаете, еще одна важная вещь – это в том, что общество, оно постоянно в изменениях. And with every successive generation, there's a different way of thinking. И с каждым последующим поколением приходит различный тип мышления. And those who are going to be helping people need to be able to relate to people, and to relate to people, you have to know how they think, and how they think keeps changing. И те, кто хотят помогать людям, они должны быть способными взаимодействовать с ними. А чтобы взаимодействовать с ними, вы должны понимать, как они размышляют. А чтобы понять, как они размышляют, вы должны быть близки к их пониманию. And if we don't understand people, we're not going to be able to communicate well with them. И если мы не понимаем людей, то мы не будем способны общаться с ними должным образом. So we need to be somewhat aware of how people are thinking, what they value,
and why they think that way and why they value that. Поэтому до какой-то степени мы должны понимать, что люди ценят, почему они так думают и из-за чего это так. Because if you don't, you could say something that could be extremely upsetting to a person who otherwise wants to be and would be a devotee, but because you say the wrong thing, they'll say, I want nothing to do with this gun, if this is what you believe. Потому что если вы это не знаете, то вы можете сказать нечто, что очень разочарует этого человека, который в противном случае, если бы вы это не сказали, был бы очень предрасположен к тому, чтобы присоединиться к нашему движению. Но из-за того, что вы сказали ту вещь, он скажет, все, не хочу быть в Искон и быть связанным с вами. And what's worse is that what you told them is not necessarily what most senior devotees would have told them. И что еще хуже, возможно, то, что вы им сказали, это как раз то, о чем большинство старших преданных, возможно, бы и не говорили. Sometimes I listen to controversial discussions, and what I notice is that sometimes people are making a point because they don't understand the people they're talking about. They haven't taken the time to really understand why people do what they do. And so they're really ignorant in the conversation. They're really ignorant. They're holding a very narrow view based on ignorance. Иногда я слышу какие-то противоречивые дискуссии, разговоры, и зачастую там люди пытаются установить свою точку зрения, и при этом они имеют очень узкие взгляды и даже не пытаются понять, почему другой человек размышляет подобным таким образом. Let me give you an example. Many of you know this example, but it's a great example. Давайте я дам вам пример. Большинство из нас знают этот пример, но это очень хороший пример. When I was first coming to the temple, this is in 1969 of around October. Когда я только начал ходить в храм, это было примерно в октябре 1969 года, There was a man, I believe he was in his late 20s, and he was also visiting the temple often, as was I. там был мужчина, которому было около 30, и он также посещал храм, ну, так же, как и я. So he was living outside, working outside, but when he would come to the temple, he would wear a dhoti, a saffron dhoti. Он работал, жил за пределами храма, но когда приходил в храм, то он одевал тхоти, шафрановое тхоти, But he wouldn't wear a kurta. но не одевал курту. You want to know why? Хотите узнать почему? Because we didn't have kurtas then. We didn't even know Потому what что- they were. Потому что тогда у нас не было курт. Никто даже не знал, то, что такое существует. Anyway, that's not the point of the story. Так или иначе, это не главный момент истории. So one day I came to the temple and he came, but he came in a sari. Итак, в один день я пришел в храм, и он пришел в храм, но он пришел в сари. So this was in a place called Berkeley, which was and still is one of the most liberal places on the three planetary systems. Это было в месте, которое известно под именем Беркли, и это одно из самых свободных мест во всех 3 планетарных системах. So when he came in a sari, he was like, yeah, okay, there's a lot of strange things going on here, because in those days, cross-dressing was, you didn't really see it, at least not in the Hare Krishna movement. И то есть, да, место очень свободомыслящее. Итак, вот он пришел, одетый в сари, и вот мы подумали, ну вот, ну хотя даже в то время такое для нас было слишком странным, потому что одевать другие одежды еще тогда не было настолько популярно. And when he wore a sari, he would speak in a high voice like a woman. И когда он одевал сари, то он говорил тоже высоким, тонким голосом, как девушка. And then a few days later, И затем, несколько дней спустя, come to the temple in a dhoti and no kurta. он приходил в храм в тхоти и без курты. And so, you know, we didn't really understand. И мы не совсем это поняли. But
Prabhupada's mood was to accept anybody. Настроение Прабхупады было в том, чтобы принимать всех. So we didn't really have a problem with him. We just didn't know exactly how to deal with him. То есть у нас с ним проблем в принципе не было, просто мы не знали, как взаимодействовать с ним, как общаться. Now, Prabhupada was asked what to do, and I'm going to tell you his answer, but first I want to tell you something else. И Прабхупаду спросили, что поделать, и я вам скажу, какой ответ он дал, но перед этим я вам скажу нечто еще. No matter who you are or who you were, Prabhupada's his main focus was that you would be happy in Krishna consciousness, and you would be engaged in Krishna consciousness, because that would purify you. Неважно, кто вы есть или кем вы были, главная цель Шрилы Прабхупады, чтобы вы были счастливы в сознании Кришны и задействованы. So Prabhupada allowed everybody to come and allowed everybody to serve. Прабхупада позволил всем прийти, давал возможность всем послужить. So when this situation came to Prabhupada's attention, Prabhupada had written that, I believe, I understood he wrote to the temple president, but he may have written to this young man. And he said, just decide if you want to be a man or you want to be a woman, and then execute Krishna consciousness either as a man or a woman, but don't keep changing. Of course, nowadays they understand some people are like that. They don't know if they're a man or woman, or they keep changing. But anyway, Prabhupada said, just decide what you are and then do Krishna consciousness. Насколько я знаю, когда эта ситуация дошла до Шрилы Прабхупады, то он написал письмо президенту храма, или же даже непосредственно самому этому мужчине, в котором сказал: уже выбери, будешь ли ты мужчиной или женщиной, просто прими, сделай выбор и перестань менять его. Конечно, сейчас в наши дни люди постоянно это меняют, но вот Шрила Прабхупада сказал: просто выбери и остановись на этом выборе. No, if this were happening in Russia, and I gave that advice, and they didn't know it was Prabhupada's advice, they would kick me out of the temple in about 3 seconds, right? Итак, Correct, Prabhu. Итак, если бы это произошло в России, и я бы дал подобный пример, и при этом не дал бы ссылку, то, что это сказал Шрила Прабхупада, то меня бы выгнали из храма примерно за 3 секунды. Так же? Yeah. So my point is that Prabhupada was so compassionate that he just wanted everyone to do devotional service. I'll tell another story. И, то есть, что я хочу сказать, то, что Шрила Прабхупада был настолько полон сострадания, то, что он хотел дать каждому возможность сделать преданное служение. Я вам расскажу еще одну историю. You know, obviously, if this man decided to be a woman and wanted to live in the Brahmacharya ashram, that would be awkward for the women. So I'm not saying that we will allow that, but we would allow him to do devotional service. Конечно же, если бы тот мужчина решил бы стать женщиной и попытаться перебраться в вашем брахмачарине, мы бы это не позволили, но мы бы дали бы ему возможность исполнять служение. So the other story. Are you ready for another story? Готовы к еще одной истории? The GBC had passed a resolution that no women who have children could live in the temple because it was an expense and they couldn't do that much. Итак, GBC выпустили резолюцию, то, что женщины, у которых есть дети, они не могли проживать в храме, потому что это дополнительные расходы. Of course, practically it may or may not be possible, but at this point in time, single women with children were living in the temple or temple provided apartments. И то есть были случаи, что женщины, у которых есть дети, и они одинокие, им давали возможность проживать в храме и же в квартирах, которые были при храме. So seeing that as a great expense, the GBC passed a resolution. This was meant to govern the policy of every temple in ISKCON that no women with children could be maintained in the temple.
И то есть, увидя этот, GBC выпустили резолюцию, то, что женщины с детьми не могли проживать ни в одном храме Искон. So when all the resolutions from the meeting were being reviewed by Prabhupada, when it came to this resolution, instead of saying yes, he said, И когда после совета GBC эти резолюции представили перед Шрилой Прабхупадой, и он их прочитывал и говорил «да, да и да», то когда он прочитал эту, вместо того, чтобы сказать «да», он сказал You say in Russia also? «я». See, Вы говорите в I can России. speak Russian. Watch me. Смотрите, я могу говорить по-русски. Okay. You say okay in Russian? Yes. Говорите окей в России. Yeah, I speak Russian. Я говорю по-русски. Do you want to use iTranslate, Bixby translation, or my Hold on. You have no permission to bother me, phone. Yeah, okay. У тебя нет разрешения сбивать меня телефон. So when Prabhupada said, they understood he didn't like that resolution. So they said, Prabhupada, we'll take that resolution off. We won't pass that resolution. И когда Шрила Прабхупада сказал, они это поняли, то, что Шриле Прабхупаде эта резолюция не понравилась, и они сказали, Шрила Прабхупада, мы ее вычеркнем, она не пройдет. And he didn't say good and he didn't say bad. He just said, I just want everyone to have the opportunity to practice Krishna consciousness. Он не сказал хорошо и не сказал плохо. Он сказал то, что я просто хочу, чтобы у каждого была возможность практиковать сознание Кришны. So there was an astrologer who, when I think he just saw Prabhupada's face, he said this man could build a house in which the whole world could live. It wasn't a prediction that he would, it just said he could. Был один астролог, который, лишь увидев лицо Шрилы Прабхупады, он сказал то, что этот человек может построить дом, в котором будет жить весь мир. Он не сказал то, что он его построит, но он сказал то, что он может его построить. So you don't want to be a follower of Prabhupada who builds a house in which not everybody can live. Поэтому вы не хотите быть последователем Шрилы Прабхупады, который построит дом, в котором не все могут жить. I mean, obviously, if we don't invite people who are abusive, who could harm our community, but that's not what Prabhupada's talking about. Конечно же, мы не приглашаем людей, которые могут нанести вред нашей общине, но это как раз не то, о чем Шрила Прабхупада говорит. So that's something to meditate on also, how we in our own areas can make a house, or are we making a house in which as many people as possible, as wide variety of people as possible can live there. Поэтому это нечто, о чем мы можем помедитировать, то, что в тех местностях, в которых мы живем, строим ли мы или построим ли мы такой дом, в котором различные категории людей как можно больше могли бы находиться. So basically, preaching means to think of how more and more and more people, what we have to do to bring more and more people to Krishna consciousness. Поэтому, по сути, проповедь означает, что мы размышляем о том, как привести к сознанию Кришны все больше и больше людей. According to your ability and facility, what can you do? В соответствии с вашими способностями и возможностями, что вы можете сделать. It doesn't always mean engaging directly with the public. It can mean so many things. Это не означает, что постоянно взаимодействовать с обществом. Это подразумевает много разных вещей. It can mean helping a devotee. Это может означать помогать преданному. It can mean making prasadam. Это может означать готовить прасад. It can mean saying Hare Krishna to some stranger. Это может означать говорить Хари Кришна какому-нибудь прохожему. It can mean cleaning the temple. Это может означать уборка храма. But whatever we do, the consciousness should be, we want everyone, as far as possible, to become Krishna conscious.
Но что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, сознание наше должно быть таково, то что мы хотим, чтобы как можно больше людей стали сознающими Кришну. And the more we have that desire, the more Krishna will reciprocate with that desire. И чем больше у нас такого желания, тем больше Кришна будет отвечать на это желание. And that's the real success formula. И это истинная формула успеха. And if you try to do programs and we don't have all these other things in place, then either the program will eventually not work out well, it may eventually fail, or it just won't go as well as it could and should go. И если мы попытаемся сделать какие-то программы, а всех вот этих вещей у нас нету, то, возможно, эта программа начнет увядать или вообще закроется, или же не будет проходить настолько успешно, насколько она могла бы быть. So I'm going to take questions. Так, сейчас я приму вопросы. First question, they're in the chat. And if any of you have questions, you could also put in the chat or raise your hand. Так, вопросы в чате. You click on reactions and then click raise hand. На реакции нажимаете и поднимаете руку. So here's a question. Earlier people were given their own time to progress and take initiation. Now there are certain modules that after attending some 54 Bhakti Vriksha, one should be ready for initiation, maybe in a year or two. How is it, Maharaj? I cannot see it in the chat. Anyway, ранее люди... It's the first one. You don't see it? It's on the top. From Sureshwar. Oh, yes. Ранее людям давали собственное время для того, чтобы они могли сделать свой прогресс и принять инициацию. А сейчас есть определенные модули, то есть вам нужно посетить там 50-54 бхакти-врикши, и тогда человек готов на инициацию через год или же 2. То есть сейчас-то по-другому. Как же это, Махарадж? You can provide the facility, but don't provide the psychological coercion. То есть вы можете давать возможности, но не надо давать психологическое давление. In other words, you don't want to make somebody feel bad because they've been through 54 Bhakti Vriksha classes and they're supposed to be ready for initiation by that time. And they still are only chanting 2 rounds. What's wrong with you, Tanya? I can't believe it. You've been like 54 Bhakti Vriksha classes and you're still chanting 2 rounds. You know, you should go to the psychiatrist. Something is wrong with you. Не надо делать так, чтобы человек чувствовал себя плохо из-за того, что вот он посетил 50 или там 54 бхакти-врикши, и по-прежнему он не готов к инициации. Не надо там его смущать, а не то, что вот Таня, по-прежнему читаешь 2 круга, что же такое с тобой? Don't you know all your bhakti is useless if you don't get initiated? А ты не знаешь, что все твое бхакти бесполезно, если у тебя нет инициации? That's the real shame. That's the real shame sloka, if I've ever heard one before. Это настоящий слоган позора, самый позорный слоган, который я когда-либо слышал. Yeah. So we inspire people to go to the top of Mount Everest, but we don't force them to go. Мы вдохновляем faster than they can go. Мы вдохновляем людей на то, чтобы они поднялись на вершину горы Эвереста, но мы не заставляем их, чтобы они шли какой-то быстрой скоростью, которой они не могут. In fact, Sureshwar Prabhu, last week I discussed this very point to one of the leaders of the Bhakti Vriksha group. И на самом деле, Сурeshwar Prabhu, я обсуждал этот момент на прошлой неделе с одним из лидеров группы Бхакти Врикши. And it was in the context of, you know, if you want to reach a greater audience, then there are going to be people who are not thinking about initiation. They just like Krishna consciousness as a way of life or as a philosophy, but they're not ready to do it fully. So you have to have that. You have to have something for everybody. И там как раз был момент, то, что если вы хотите достичь более широкой публики, то там, несомненно, будут люди, которые не готовы к инициации или
даже ее не хотят получать в ближайшем времени, но это то, к чему вы должны быть готовы, если вы хотите распространить это для широкой публики. It's kind of a tricky balance because most people in the world won't get initiated. Это And на самом деле такой интересный баланс, потому что большинство людей в этом мире не получат инициацию. And many devotees are thinking if these people don't get initiated, then we have failed in our preaching. А многие преданные думают, что если эти люди не получат инициацию, то значит мы провалились в своей проповеди. Tanya, every night I go to bed and I think, I'm failing Tanya. She's not getting initiated. Like my life is a waste. What Таня. will I do? There's no need to get up anymore. Таня, каждый день, когда я ложусь спать, я думаю о том, что моя жизнь получается бессмысленной. Если она не получит инициацию, то вообще все бессмысленно. Вообще завтра даже тогда просыпаться не буду. It's like we only see things in one way. It's just, everybody gets funneled into initiation, but there's 8 billion people out there. And, you'd be lucky if a few million get initiated. То есть мы это все рассматриваем каким-то узким взором, но здесь существует 8 миллиардов людей, и мы и так счастливы, что некоторые люди получают инициацию. And half the gurus, if you ask them for initiation, they'll go, okay, just wait 10 years. Let's see how you're doing in 10 years. Because they have such bad experience with people not being able to follow their vows. И половина гуру и инициирующих, если вы их попросите об инициации, они скажут вам, ну ладно, подождите 10 лет, и там уже посмотрим, потому что у них столько много нехорошего опыта с теми людьми, которые получали инициацию и не были способны следовать обетам. Now, I'm going to say another thing that could get me kicked out of Russia. Unfortunately, I'm not in Russia, and I can say it without getting kicked out. Итак, сейчас я еще скажу одну вещь, которая могла бы меня сразу же прогнать из России, но, к счастью, я не нахожусь сейчас в России, поэтому меня прогнать не смогут. You can go back to Godhead, even if you're not initiated. Вы можете вернуться назад Here's к Богу, даже если вы не Hang инициированы. him. Вот он, Hang him. еретик, повешайте его. Well, let me explain. Позвольте мне You do have the объяснить. Hare Krishna mantra, right? У Don't вас you? есть Харе Кришна мантра, не так ли? You do have Prabhupada's books, right? У вас есть книги Прабхупады, так? You do have sadhana, right? У вас есть садхана, так? So what actually happened at the time of initiation that's really different from before? И что же на самом деле происходит во время инициации, что отличает это все от того, что было? Before you're chanting and after Ранее you're вы chanting. воспевали, и сейчас вы воспеваете. Before you had a guru, after you have a guru. Ранее у вас был гуру, и после есть гуру. Before you're becoming free from sin by the process of bhakti, after you're becoming free from sin by the process of bhakti. Ранее вы становились свободны от греха за счет процесса бхакти, и после вы становитесь свободны от греха за счет процесса бхакти. What's significantly different that happened? Что же такое значимое произошло, то, что все изменилось? Basically, you just formalized that commitment. По сути, вы просто сделали формальность и сделали вот это посвящение формальным. But as far as the practical process, you have it before. Но если рассматривать практическое служение, оно у вас было ранее. When Shastra says unless you're initiated, your devotional service doesn't count, they're talking about second initiation. Когда Шастра говорит, что если вы не инициированы, то ваше служение не считается, там говорится о второй инициации. That's interesting, right? А это интересно, не правда ли? And before Mahaprabhu, there was only second initiation. There was no Harinam. So then it did make a difference if you weren't initiated. А до Махапрабху была только вторая инициация, не было Харинамы. Тогда, то есть это, получается, была разница. It's not like at first initiation, you're getting a new mantra you didn't have or becoming qualified to chant it. You already have the mantra and you're already chanting. И это не то, что во время первой инициации вы получаете ту мантру, которой у вас раньше не было, или то, что вы получаете квалификацию на ее воспевание. Вы и ранее ее воспевали. So today, you can all go up to the initiated devotees, if you're not initiated, and say, I'm just as good as you, Mahatma Prabhu said. Поэтому сегодня вы можете подойти к инициированным преданным, если вы еще и не инициированы, и сказать, я настолько же хорош, как и вы. Махатма Прабху сказал. If you don't like it, you can talk to him. А если вам это не нравится, поговорите с ним.
So I think a lot of this force for initiation is this fear like, well, if they don't get initiated, who knows what's going to happen to them? Я думаю, вот эта вся мощь на подталкивание на инициацию, это состоит в том, то, что если они не получат инициацию, то кто знает, что с ними произойдет. Hmm. They're chanting Hare Krishna. Why are you so worried? Они воспевают Харе Кришна. Почему They're так following волнуетесь? regular principles. What are you worried about? Они следуют регулирующим принципам. О чем вы волнуетесь? Okay. Here's a good question. Who's better Вот. off? The person chanting 16 rounds and 4 principles who isn't initiated, or the person chanting 4 rounds and 3 principles who is initiated? Where is that? I'm just asking. Yeah. I'm making up the Awesome. question. Could you repeat half by half? Otherwise, I might mix up. Who's better? The person with 16 rounds and 4 principles not initiated, or the person 4 rounds and 3 principles initiated? Кто лучше, 16 кругов и 4 принципа и не инициированный, или же 16 rounds and 3 principles? 16 rounds and 4, but not initiated. 4 rounds and 3 and initiated. Или же 4 круга и 3 принципа и инициированный? So all of you can ask this question in your classes this week and report back next week with your answers, and we'll see. Все Kind of вы take a little можете, survey of the pulse of this on this topic. все вы можете задать эти вопросы на лекциях в течение этой недели и на следующей неделе доложить, какие были ответы. Таким образом, проведем опрос, статистику по ИСККОН. Who's better, an initiated devotee who doesn't follow their guru or an uninitiated devotee who follows their guru? That's pretty easy to answer, right? Кто лучше? Инициированный преданный, который не следует своему гуру, или же неинициированный преданный, который следует? Ну, это достаточно легко ответить. Who has a better relationship with their guru? One who follows or one who doesn't? Duh. У кого лучшее отношение со своим гуру? Кто следует или не следует, да? Initiated or not, if you don't follow, you don't follow. Инициированный или не инициированный? Если вы не следуете, то значит не следуете. Bhaktisiddhanta had 2 disciples. They left a few months after initiation. And after they left, he said, actually, they were never my disciples. They never actually did it internally. They just did it externally. У Бхактисиданты было пара учеников, которые после инициации в течение нескольких месяцев быстро ушли, и он сказал, что на самом деле они не были моими учениками, потому что если вы следуете, то вы следуете, они даже и не следовали. And Prabhupada said, I accepted Srila Bhaktisiddhanta in my heart as my guru on the day I met him. А Шрила Прабхупада сказал, что я принял Шрила Бхактисиддханту как своего гуру в первый день, когда я увидел его. But he waited 11 years to take Но он formal initiation. Но он ждал 11 лет, чтобы принять формальную инициацию. Prabhu, we have several questions prepared by devotees prior to the class. Okay. I'll read them in okay. Russian first. Well, let's finish a few of these because they're on this topic before we get thrown off. I'll re-ask the questions. I'll read them and I'll re-ask them to make it easier for you. It's just a continuation on this. Prabhupada gave initiation to those who weren't qualified. Итак, в продолжении предыдущего, то есть Прабхупада давал инициацию тем, кто не были квалифицированными. Because the process would qualify them, so he gave them a chance. Потому что процесс сделал бы их квалифицированными, поэтому он давал им шанс. And Prabhupada thought when they got initiated and they made their vows, they would actually follow them. And then he found out that Western people would make vows and not follow them. Прабхупада думал, что если они принимают инициацию и дают обеты, то они будут следовать им. Но затем он заметил, что западные люди могут не сдерживать свои обеты, и это немного сбило его с толку. The idea was, well, if they commit to me as their guru and commit to their vows,
then they'll be stable in devotional service, but they committed and 3 weeks later they left. So, welcome to 1966 hippie world. Ну, то есть идея была в том, то, что если они посвящают себя мне и обетам, то тогда они будут следовать процессу, и все пойдет вверх. Но спустя там 3 недели или 3 месяца они забывали об этих обетах. И, ну, в общем, добро пожаловать в мир хиппи 60-х. Alina was asking, what could you do that's good now but would be harmful in the future? Алина спрашивала, что вы можете сделать такое, то, что оно сейчас хорошо, но принесет вред в будущем, например. Back in the early days, we distributed lots of books and we created horrible public relations from the way we distributed books. That came back, bad reputation came to haunt us. Например, в ранние дни мы распространяли очень много книг, но то, каким способом мы это делали, сформировало очень плохое мировоззрение у публики, и это затем в дальнейшем по-прежнему доходило до нас. You could preach to all the women with kids to just like give their kids to their grandmother and do book distribution all day. And then when the kids are like 8, they'll be like totally traumatized because their mother was never around, But it distributed a lot of books. Things Или like еще пример, то, что вы можете, например, проповедовать женщинам, у которых есть дети, чтобы они отдали своих детей бабушкам, а сами отправились на распространение. И, конечно, они распространяют много книг, но к тому моменту, когда ребенку будет 8 лет, он будет полон психологических травм, потому что он никогда, в принципе, маму-то и не видел. Okay, I'll let you choose the questions. I will first read them in Russian. Okay. Почему возникает страх рассказывать о Кришне другим, а вместо этого есть желание понравиться и не быть отвергнутым? И что с этим страхом можно сделать? Это вопрос от Матаджи Дарьи. It's from Mataji Darya. Why is there fear of talking about Krishna to others, and instead we have a desire to sort of please them and not to be rejected? And what can we do about this fear? Uh-huh. Well, the fear could be, it depends on the person. Так, это зависит от личности. It may be your own lack of faith. Это, возможно, ваш собственный недостаток веры. Or maybe you're concerned that they're not ready to hear everything. Или же вас заботит, вы озабочены тем, что они не готовы услышать все. Or it could be your inability to explain it in a way that they could understand better. Или же это ваша неспособность в том, чтобы объяснить это так, чтобы они лучше поняли. If you put too much water in the milk, pretty soon you just have white water. Если вы слишком много воды нальете в молоко, то очень скоро у вас просто будет вода прозрачная. I think once Prabhupada said, well, if we went on the street and sold pornography, we would sell more books. But that's not the goal. Как однажды, по-моему, Прабхупада сказал, если бы мы вышли бы на улицу и распространяли больше порнографии, то мы бы и больше книг продали. Но это не то, чем мы должны заниматься. I think, what you can do is sometimes just house what you're saying within a context that this is what is said in Bhagavad Gita, or this is what this is how the bhakti culture understands this. Я думаю, то, что вы иногда можете сделать, это построить вашу речь на основе Бхагавад-гиты и говорить, что вот о чем говорится в Бхагавад-гите и на чем основана наша культура. And that this has worked for millions of people for thousands of years. И это то, что сработало на миллионы людей в течение тысячи лет. So you might want to consider it. Поэтому вы можете подумать об этом. Or you can say, if I only tell you what you already believe, it doesn't help you. But if I tell you something you don't believe, something that could open your mind to a new way of thinking, it can potentially help you. So that's what I'm doing now. I'm going to give you something that maybe it's going to shake you up a little bit, but it'll be good for you. Или же вы можете сказать, например, если я вам сейчас скажу нечто, во что вы уже верите, это никак вас не поменяет. Но если я вам скажу что-то, что будет для вас новым, то, что как бы взбудоражит вас, это заставит вас задуматься и расширить свой кругозор. Anyway, the idea is to not give too much or too little. Give what they can digest. Так или иначе, идея в том, чтобы не давать слишком много или слишком мало, а
столько, сколько они смогут переварить. But if you just give them knowledge about everything other than Krishna, then what's the point? Но если вы им даете все различное знание, кроме Кришны, то в чем смысл? Unless you're confident that would lead them to Krishna. Ежели вы, конечно, не уверены, то что это подведет им к Кришне. Next question. Как проповедовать мужу, жене, родственникам, близким людям, знакомым, в общем, тем, с кем ты имеешь долгие отношения? Какая самая лучшая форма проповедь? Question from Mataji Darya. How to preach to your husband, wife, relatives, close people, friends, in general to those with whom you have long-lasting relationship? What is the best form of preaching? How to preach to your husband? That's easy. Как проповедовать мужу? Легко. Tell him he's the greatest thing that ever hit planet Earth. Скажите ему то, что он самая величайшая вещь, которая когда-либо приземлилась на планету Земля. After you tell him that, he'll do whatever you want. После того, как вы скажете ему это, он сделает все, о чем вы его попросите. It's true. All the men are laughing because they know it's true. Это правда. Все сейчас смеются, потому что знают, что так оно и And later, есть. if you don't believe me, just try it. You'll see it's true. А если вы в это не верите, то просто попробуйте и увидите то, что это истина. The people who are the most difficult with practically everything are the people we're closest to. Обычно наибольшие сложности, которые мы будем испытывать, это именно с теми людьми, с кем мы имеем наиболее близкие отношения. You don't have the same relationship with people you're close to that you do with people in general. Вы не имеете такие же отношения с людьми, с которыми вы очень близки, как отношения, которые вы имеете, с людьми в общем. So generally, a relationship between husband, wife, it has to exist in a way that works for both of them. And sometimes the husband will try to teach the wife, and she'll just say, I don't want to learn from you. I have plenty of people to learn from. Right? So what are you going to do? You just have to honor that. Таким образом, то есть взаимоотношения, например, между мужем и женой, они существуют в такой своей отдельной сфере, и иногда муж может сказать что-то супруге, и она просто отвечает: а я не хочу от тебя это слышать, у меня и так достаточно людей, от которых я могу научиться, и ему просто приходится принять это. So it's in a family, it's more love and affection than preaching and teaching, unless that's what they ask for. В семье это больше любовь и забота, нежели чем там, проповедь и что-то такое. Конечно, ежели они об этом сами не просят. Как I don't know if you were expecting that kind of answer, but не знаю, если вы такой ответ ожидали. just be careful. Будьте осторожны. Sometimes your preaching is, how do you preach your husband? Make him a nice prasadam. Как проповедовать своему мужу? Приготовить хороший просад. Put Next little question. messages inside his cookies, little shlokas inside his cookies, yeah. Или же поместить небольшие бумажки со шлоками в печеньке ему. Next question. Yes. Как, учитывая различную природу преданных, их желание в участии в проповеди, и одновременно с этим не идти на перекосы, и чтобы они в то же время могли преодолевать свои страхи перед проповеднической деятельностью, это в тему преодолевания страхов проповедовать, а также согласованности с природой преданного и психологическими особенностями проповедника. The question is from Vitaly Prabhu. How, considering the different nature of devotees and their desire to participate in the preaching, and at the same time simultaneously, so that they don't go into some imbalances and that they are able to overcome their fears in preaching activities. This is basically the question about
overcoming the fears of preaching, and as well as aligning this with the nature of the devotee and his psychological characteristics as a preacher. I think they're two different questions, no? Seems like, по-моему, это два разных вопроса. Yeah. Sometimes the only way to get over fear is to do it. Иногда преодолевать страх можно просто за счет того, что вы просто это делаете. Other times a manager will see the person is not really fit for that service. That's why he's fearful, and he will engage him in a service that's more appropriate. А иногда менеджер может заметить, что просто тот человек, он не подходит для этого служения, и тогда просто его нужно задействовать в том служении, которое более подходящее для него. Did that just answer the second question by accident? А не ответила ли вот эта вторая часть сразу на второй вопрос заодно? What was the second part? Engaging by nature? Yeah, aligning with psychological characteristics. Yeah. You know, it's hard to answer because I don't have the person in front of me, Тяжело, конечно, ответить, потому что передо мной нету личности. but it'll be different for different people. Но это будет по-разному для разных людей. Sometimes someone will say it's not my nature, and you could tell it would really be good if they did it because they're very much in a shell and they need to break out. And if they do this service, it'll break them out of the shell, even though it's difficult. Иногда кто-то может сказать, что это не моя природа, но вы при этом можете видеть, что на самом деле, если они преодолеют это, то, так сказать, они пробьют эту скорлупу, в которой сидят, и на самом деле это даже им поможет. Therefore, next week, Vitaly, we decided you will give this class. Поэтому на следующей неделе мы решили, Виталий, вы дадите эту лекцию. He's going to go to the therapist tomorrow because he's so much anxiety. Завтра, наверное, пойдет к терапевту, потому что сейчас тут столько смущения. If I knew you could do it, even though you lack confidence, and I forced you to do it, and you did it well, that would be good for you, right? Но если я знаю, что вы можете это сделать, даже если у вас нет уверенности, и вы это сделали, и у вас это хорошо получилось, то это же будет хорошо для вас. But if I knew by asking you to do that, you'd have insomnia for the next week and you'd end up in the psychiatrist's office, I wouldn't ask you to do it. Но если я знаю, что если я вам скажу это сделать, и вы будете следующую неделю иметь бессонницу, и в конце недели отправитесь к психотерапевту, то я не буду вас об этом просить. So the point is, we're dealing with people, we're not dealing with stereotype philosophy. And sometimes preachers just, it's like they paint the philosophy over everybody the same color, but it doesn't work for everybody like that. То есть мы имеем дело с людьми, а не со стереотипами. А иногда, например, проповедник просто берет вот эту краску и кисточкой всех разрисовывает одинаково, как будто это одна большая стена. Is that okay? Это подходит? It's really a managerial question. Это вопрос менеджмента. But Но let's say you're being asked to do something and you know that you're 100% certain it's not going to be healthy for you to do this. давайте предположим, вас попросили, чтобы вы что-то сделали, и вы знаете на 100%, что это не будет хорошо для вас. Then you can express that. Тогда вы можете выразить это. And say, Vitaly, I want you to go in Sankirtan. And you say, I'm afraid to talk to people. I'll just go on the street and watch them go by. I'll waste the whole day. I've tried this before. It doesn't work. I can't do this. Например, мы говорим вам, Виталий, отправляйся на Санкиртану, а вы отвечаете, что я не могу, я боюсь это делать. То есть я, если выхожу на улицу, я просто молчу и смотрю, как люди проходят. Я уже пытался, такой опыт у меня был. I just get sick every time they send me on the street. I just, I end up the next day I'm sick. There are actually devotees like this. I know them. Я заболеваю каждый день, когда меня отправляют на Санкиртану. На следующий день заболеваю. На самом деле знаю таких преданных. Они не могут выходить на Санкиртану. So if I were their guru and I said, unless you do Sankirtan, don't ever talk to me again, that would be devastating. But if I knew they could do it and it wouldn't have that problem, then I could say, don't talk to me until you go out and do Sankirtan. And they'll come back and say, I did Sankirtan. It was the best thing I ever did in my life. It was so ecstatic. So, the leader has to know the difference. И вот, например, если я был бы их гуру и знал то, что они не могут выйти на Санкиртану, и при этом сказал, пока ты не
выйдешь на Санкиртану, больше не общайся со мной, то это будет полностью разрушительно для них. И напротив, если я знаю то, что несмотря на то, что им трудно, но выход на Санкиртану поможет им, то тогда я им говорю, пока не выйдешь на Санкиртану, не общайся со мной. И через какое-то время они возвращаются и говорят, Гуру Махарадж, такой прекрасный опыт, это просто супер. Hare Krishna. Next question. Пожалуйста, объясните разницу между проповедью и распространением книг Шрилы Прабхупады в широком смысле этого служения. Есть ли разница между проповедью и распространением книг? И преданные отвечают, есть. И тогда второй вопрос, в чем разница? The question is from Mataji Alessa. Please explain the difference between preaching and distributing Srila Prabhupada's books in the broadest sense of this service. Is there a difference between preaching and distributing books? And devotees usually say yes. And then the second question is, what is the difference? Prabhupada said it was the best preaching. Прабхупада сказал, это лучшая проповедь. There's so many ways to preach. Book distribution is one of the best ways. Столько способов проповеди, и распространение книг один из лучших. I mean, you're telling people about Krishna. The books are telling them about Krishna. So it's just under the category of preaching. There's so many activities. Вы говорите людям о Кришне, книги говорят о Кришне. Ну, в категории проповеди столько много разных способов. If you're defining it according to the strict definition of preaching, then I would say, there's a difference because you're not giving a lecture, but you're still talking to people. So it's Если not вы really different. хотите это именно строго определить под категорией проповеди, то да, есть разница. Вот, например, как на лекции, вы также говорите людям, но здесь по-другому, другая категория. Next question. Хочется как-то делиться сознанием Кришны с непреданными, хочется давать... Krishna. I can speak Russian now. Я могу Krishna. говорить по-русски сейчас, смотрите. Хочется давать книги, махамантру, объяснять философию. Тяжело смотреть, как люди катятся в ад и так далее. Но есть какой-то внутренний барьер, то ли стеснительность, то ли еще что-то. Нужно ли его преодолевать? Если нужно, то как его преодолевать? The question is from Maxim. I want to somehow share Krishna consciousness with non-devotees. Would like to give books, Mahamantra, explain the philosophy. It's hard to watch how people in general slide down to hell. So how to overcome this and Overcome what? the internal barrier of feeling shy, Oh, and if it is necessary, and is it necessary to overcome it at all? well, if you want to remain shy, you're going to have to watch more people suffer. Если вы будете оставаться стеснительными, то вам придется наблюдать, как больше людей страдают. So oftentimes in devotional service, we have to take on an action or a mood or a mentality which is suitable for the service, even though it maybe doesn't come natural. Поэтому зачастую в проповеди, в преданном служении мы должны принимать на себя то настроение, которое, возможно, не является напрямую нашим, но оно подходящее для этой деятельности. So we do it for the benefit of others. То есть мы делаем это для блага других. That's how we think. Вот как мы думаем. It goes back to the first point. You can be happy, get your pakoras, but what about everybody else? Это возвращается все к первому моменту. Вы можете быть счастливы, просто есть свои покоры, но что же насчет всех остальных? Okay, we're going to end now because we're going to Так, мы start сейчас закончим, our japa class. потому что начнем нашу джапа лекцию. You're all personally invited by me. Вас to всех лично attend. приглашаю, чтобы вы присоединились. You don't have to, but if you like to, you Вы are не welcome. обязаны, но если хотите, то добро пожаловать. So we are going to end this recording Так, мы закончим эту запись.